So, Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami, he used to sing this song every time before he would give a class. Шрила Прабхупад пееше винаги тази песен преди да даде лекция. And that is because И това е защото Radha Madhava were his very dear deities. Рада Мадава бяха неговите много скъпи божества. And also there is Gopijana Vallabha in this. И също се споменава за Гопиджана Валаба. So even though there is also Yashoda Nandana in this song, Въпреки че дори Яшода Нандана е също споменава в тази песен, mainly this is a song which indicates the relationship of a Madhurya, intimate, loving relationship with the divine couple. в тази песен най-вече се възхваляват взаимоотношенията в Мадурия, съпружеските взаимоотношения на Бога и неговата енергия. And the parental love of Mother Yashoda is only nourishing to that. Майчината любов на майка Яшода е само подхранва тази съпружеска любов. But I will not say too much about this mantra now. We already talked about it like 2 weeks before. Ще приключа до тук с тази мантра, защото вече споменахме какво е значението и може 2 седмици по-рано. Or when it was when we had the Giriraj Anukut festival. Когато възхвалявахме Govardhan Healing. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari 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 Jai Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jai Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Yashoda Nandana Jaya Vrajendra Nandana Jaya Yashoda Nandana Jaya Vrajendra Nandan Jaya Yashoda Nandan Jaya Vrajendra Nandan Yashoda Nandan Jaya Vrajendra Nandan Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava
Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja, Jai Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivardhari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhaktivedanta Narayaniti Namine Narayana Parayana Jadahankara Nashana Rupanugamrita Prema Prayojanaya Te Nama. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavad Paschatya Deshatharine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I would like to offer my heart like flowers thousands and thousands of times unto my most revered Diksha Guru, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Преди всичко бих искал да предам моето сърце като лотосни цветя в стъпалата на моя реализиран духовен учител Шрила Баладева Видхябхашана Прабху. Secondly, simultaneously, my heart like flowers thousands of times unto my Shiksha Gurus, Sri Prem Prayojan Prabhu, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada and our Rupanuga Guru Bhada. Също така бих искал да предам моето сърце като цветя в лотосните кръта на моите шикша учители, Шрила Прем Праyojan Прабху, Шрила Прабхупад и всички учители в нашата Rupanuga Gaudiya Varga, нашата линия. And finally, to all the assembled Vaishnavas and devotees, and Sakrapatarupisya Kripasindhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo. И накрая бих искал да предам моето уважение към всички вайшнави, които сме се събрали тук. So we pray all their blessings so that by their mercy we can understand
their divine conceptions and our consciousness will be expanded by their mercy. Ние се молим за тяхната благословия, за да може с тяхната милост нашето съзнание да се разшири и да можем да разберем тези лични неща, които те се опитват да ни кажат. As we have already talked about, especially in the last week, както вече говорихме, особено в предната седмица, the absolute truth cannot or can only in the positive way be understood when it comes down to us. Абсолютната истина може да бъде единствено разбрана, истински разбрана, ако дойде при нас. And that is contrasting to those practices which try to realize divinity on the ascending process. Ascending? Like climbing up. И това е в контраст с тези учения, които казват, че ние можем да получим реализация, когато се качваме сами се стараем да постигнем истината. And these are most prominent in the age of Kali Yuga. И тези учения са най-разпространени в нашата епоха Кали Юга. So we touched a little bit on some questions regarding Buddhism last week. Предната седмица докоснахме някои теми относно будизма. And so I remembered that my Shiksha Guru Sri Prem Prayojan, he gave a very nice presentation on this subject, and I researched it and I prepared it so I can share it with you today. Аз си припомних, че моя Шикша учител, Шри Прем Праyojan Prabhu, даде неотдавна много добър клас относно видовете будизъм и аз го изучих и с радост ще го представя сега пред вас. So he gave this talk on the divine disappearance day of Srila Baladav Vidhябхашана Prabhu. Той даде тази лекция на деня на напускането на Шрила Баладев Видхябхашана Прабху. Srila Baladav Vidhябхашана Prabhu had a very important role in our succession. Шрила Баладев Видхябхашана Прабху е играл изключително важна роля в това нашата мисия да бъде успешна. He was born around 1700. Той беше роден някъде към 1700 година. And his guru was Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Неговият духовен учител беше Шрила Вишванат Чакраварти Такур. At that time, the influence of the impersonal teachings of Shankaracharya and Buddha were also very strong still in India. По това време ученията на Шрила Шанкарачаря и Буда бяха изключително влиятелни в Индия. Though acharyas of the four sampradayas had already appeared and had explained the real meaning of Vedanta. Въпреки че и преди това още няколко велики учители бяха се появили и бяха дали изключително добри аргументи против будизма с Веданта. What did you just say? That they gave good arguments against Buddhism with Vedanta. Yeah, against impersonal explanations in general. Против не само будизъм, но всички учения, които водят към неперсонализъм. So there are four sampradayas: Shri, Brahma, Rudra, and Sanaka. Има 4 сампрадаи: Шри, Рада, Рудра и Шанака. Shri, Brahma, Rudra, and Sanaka. Shri, Brahma, Rudra и Sanaka. Yeah. So, and we consider ourselves in the line of Brahma,
and Madhva Acharya. Ние смятаме, че ние сме в линията на Брама And Madhvacharya. и Мадавачаря. At that point in our line, there was not a separate commentary on Vedanta Sutra. По това време нямаше отделен коментар относно Веданта Сутра. And therefore, И за това certain groups, they doubted the authenticity of our line. някои групи се съмняваха в автентичността на нашата линия. And also the worship of Radha Krishna combined, they challenged. Също така се съмняваха в почитането на Шри Рада и Кришна. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur was the most prominent Vaishnava at that time. Шрила Вишнава Чакравати Такур беше най-известният вайшнав по това време. But since he was old, he asked his disciple Šrila Baladeva Vidhябхашана to go and clarify the matters in the assembly which challenged to separate Radha from Govinda. Но тъй като беше много стар, изпрати своя ученик Шрила Баладев Видхябхашана да изясни тези съмнения и отново да възстанови почитането на Шри Рада и Говинда заедно. And also in a very short time, he then compiled the Govinda Bhasya. Кратко след това той сътвори Compiled? Govinda Bhasya. Govinda Bhasya. That is the commentary on the Vedanta Sutra that we follow. Написа Говинда Бхасya. Това са коментарите. Which commentary? It's the commentary on Vedanta Sutra which our line follows. Коментарите на Веданта Сутра, които нашата линия следва. By this, he also clearly showed the wrong interpretations which are given by Shankaracharya. С това той ясно показва, че Шанкарачаря е направил грешни тълкования. And also by 4 types of Buddhist schools. И също така грешните тълкования на четирите вида будистки училища. So why is this relevant for us? Защо това е релевантно за нас? First of all, even in non-philosophical circles, we can see that this philosophy is everywhere in the world nowadays. В днешно време може да видим, че това мишление, тези тълкования са разпространени по цял свят, дори ако хората не следват определени училища. It is the basis also for communism. На това базира и комунизма. It is also the basis for the whole technological idea of artificial intelligence and merging the humanity with machines and all this technocratic idea. Тези идеи базират и в днешно време идеята да се съедини човек с машина, технологичният напредък и всички тези технологични неща. And on the philosophical and religious side, също така в страната на религията и философията, if we want to understand who am I, ако искаме да разберем кой съм аз, what is reality and what is my relationship with reality,
какво е реалност и какво е моето отношение към реалността. And we understand that we are created beings and there is a creator. Да разберем, че ние сме създадени същества и има Създател. And we want to establish a loving relationship with that creator. И искаме да сме в любовни отношения с този Създател. We must clear ourselves from these misconceptions. И необходимо да се почистим от всички тези мисконцепции. Otherwise, we will be derailed from the path to actual divine love. Иначе ще се отклоним от пътя на истинската божествена любов. So, let us come to the actual subject matter. И така, нека да преминем към темата за днес. In the Bhagavad Gita, Sri Krishna said, В Бхагавад Гита Кришна каза: Asatyam apratishtam te jagat ahur anishvaram aparaspara sambhutang king anyat kama haitukam. They say the world is false, Те казват, че светът е илюзия, without foundation, без основа, and without a creator. без Създател. It arises by the innate properties of matter, Той се сътворява от неживите качества на материалната енергия. or it arises by lust alone. Или просто от поход. So that is a description of the demonic mentality. Това е описание на демоничната, начина по който демоните мислят. And basically, that is also at the root of Buddhism, this idea. И всъщност това е основата на будизма, тази идея. So, did you know that there was two Buddhas? Не знам дали знаехте ли, че имаше двама Буда? No? Знам за един. Предния път чух това. И да, предния път казах. Milena and Sarah, I remember that you said something like this last time, but actually they didn't know. Okay, so there was first more known to everyone is the Sakya Singha Buddha. Първият, този, който е най-популярен за всички нас, е Сакя Сингха Буда. Actually, it's Shakya Singha. Шакя Сингха. And he was born around 477 before Christ. Той беше роден някъде 477 години преди Христа. In Kapilavastu, Nepal. В Капилавасту, Непал. His father was Shuddhodhana Неговият баща беше Шудhodhana, and his mother was called Maya Devi. а неговата майка се казваше Майя Деви. And around 523 years, 1523 years before him, А някъде 1523 години преди този Буда, actually there existed or was on the earth Vishnu avatar, also called Buddha. всъщност Вишну аватар Буда също инкарнира на тази земя. And he was born in Gaya, Той беше роден в Гая. and his father was Anjana. Неговият баща се казваше Анджана. And actually, as I mentioned before, there is a Bodhi tree where he appeared. Bodhi tree. Yeah, just translate it The as tree. Bodhi. It's a Bodhi tree, or I think a banyan tree. И както казах предния път, там имаше едно дърво Буди. Боди. Or banyan tree. Или банян. And later, Sakya Singha Buddha came there and had his realizations under that same tree. А по-късно Шакя Сингха Буда отиде точно това дърво и имаше реализация. Then, 788 after Christ, Sripad Shankaracharya appeared. След това, 7808 години след Христа, Sripad Shankaracharya. Шрипад Шанкарачаря. Sripad. Шрипад Шанкарачаря.
се роди. And he actually make up the idea that there was only one Buddha. И той всъщност измисли това, че има само един Буда. And since that time, the people think that there was only one Buddha. И от тогава хората си мислят, че има само един Буда. But there are even today schools also in Sri Lanka who know about the Vishnu Buddha. Но дори и сега има няколко училища в Шри-Ланка, които знаят за Вишну Буда. And they worship also Vishnu Buddha. И те почитат този Вишну Буда. So, what are the four types of Buddhism? И така, какви са четирите вида будизъм? They come actually from four disciples of Buddha. Те идват от четири ученика на Буда. From the Shakya Singha Buddha. Има се предвид за Шакя Сингха Буда. They're Vaibhasika, Sautrantika, Yogacara and Madhyamik. Vaibhasika, Sautrantика, Yogacarya and Matrantik. Madhyamik. Madhyamik. Any questions so far? Имате ли въпроси за тук? Да, ние простите хора, за кой Буда знаем? Okay, and we the simple person, which Buddha we know? Случай аз, нали, не знам за един Буда, за кой знам? Yeah. I know one Buddha, which no. Yeah, the Buddha that you hear of, the Buddha that you read of, that is the Gautama, Siddhartha or Shakya Singha. Този, за когото четем и слушаме по телевизията, сме чували, е Гаутама или Шакя Сингха Буда. Or Siddhartha. Или Сиddhartha. Не знам с колко години преди Христос. Да, 400. Окей, thank you. Официалното становище, което е разпространено, в принцип е, че Буда се е родил около 2500 години преди Христа. Milen knows that actually Buddha came 2500 before Christ, and he knows that also that they are telling this here and there. This Buddha he knows. No, I think because it is 2500 years from now. That's maybe what he's hearing, I guess. But it will be also the Vishnu Buddha. Yeah, it could be, but I asked him to check again, because I guess that they say 2500 years from before now. Ами той ще се помоли да може да провериш отново точно какво са написали, защото той предполага, че може би са имали предвид от сега, преди 2500 години. Да, най-вероятно да. Yes, maybe. You can check again, but we'll see. Може. Значи това е Вишну Буда. And then this will be Vishnu Buddha. That would more or less. Да, защото ще But the point remains that the philosophy which Vishnu Buddha brought was not this impersonalism. Важното е да знаем, че Вишну Буда не е донесъл теорията на неперсонализма. So, four schools. The first school is Vaibhasika. Четири линии. Първото учение е Вайбасика. It's also called direct realism. Или директен реализъм. They say that we perceive the real world through the senses and the mind. Те казват, те учат, че ние възприемаме реалния свят с нашите чувства и нашия ум. But then there is the second school, the Sautrantika, and it can also be translated as representationalism. Второто учение, Сатрантика. Representationalism. So, представителен реализъм. So they say we cannot know whether the world is real or not. Ние не можем да знаем дали
светът е истинен или не. From the ideas in our mind, we infer that there is an outer world, but we cannot prove it. От идеите в нашия ум ние можем да усетим, че все едно има наистина реален свят отвън нас, но не можем да го докажем. Have you heard this idea before? Чували ли сте за тази идея? Много учители, които са имперсоналисти, засягат. Нали, това. Аз съм слушал такива техни лекции. I guess yes, from some impersonal teachers. Може би Ошо? Maybe Osho. Maybe. I don't remember. Може. So then the third school is Yogachar. Третото училище е Йогачар. It's also called subjective idealism. Или субективен идеализъм. So they say everything is just a subjective idea. Те учат, че всичко е всъщност само една субективна идея. There is no real world. Няма реален свят. Only ideas are real, Само идеите ни са реални. and by this we imagine the world. И с тях ние си представяме, фантазираме реален свят. Света. Sounds familiar? Чували ли сте за такова? Me? You're lucky you didn't hear this. Как мислите си за? В първата книга на Сухотрама трансцендентален персонализъм са описани много подробните философски учения. The first book of Suhotra Swami, he is also explaining impersonal lines. Nice. Then the fourth school, И четвъртото учение it's called Madhyamik. се казва Мадхьямика. It's also Voidism or Shunyavad. Или Будизъм, или Шуньявад, т.е. пустотата. They say that Buddha taught the different principles according to the eligibility of the listeners. Казва се, че Буда обучаваше своите ученици според тяхната квалификация. So the first teaching, the Vaibhasika, is for those that are too attached to the world. И така, първото учение, Вайбасика, е за тези, които са прекалено прикрепени към света. So they should accept the Four Noble Truths and the Eightfold Path. И така, за тях е най-добре да приемат 8-те правила и да следват пътя. So the existence is suffering, Че съществуването е страдание, to know the origin of suffering, да знаят каква е основата на страданието, how to bring about the cessation of suffering, как да се откъсват от страданието and the actual path to the cessation of suffering. и как да вървят по пътя към освобождение от страданието. And the Eightfold Path, И 8-кратният път, the right view, правилната посока, right intention, правилен поглед, правилна интенция, right speech, правилен говор, right action, правилно действие, right livelihood, правилен живот, right effort, правилен опит, right mindfulness, правилно настроен ум and right right concentration. и правилна концентрация. So this is for the beginners. Това е за начинаещите. And then the Sautrantika is for those who are more advanced. Сатрантика е за тези, които са вече по-напреднали. To them, he will teach that we cannot know if the world is real or not. На тях той им казва, че ние не можем да знаем дали светът е реален или не. And for those who are more advanced,
the Yogachara И за тези, които са още по-напреднали, на Йогачара, will teach that only the thoughts are real. тя ги учи, че само мислите са реални. But for those who are most advanced, А за най-напредналите, the Madhyamikas, they will see nothing is real. за мадяните, той обяснява, че нищо не е реално. Actually, the world does not even exist. Всъщност светът изобщо не съществува. So, the basic teaching is talking about 5 components of reality. И така, основното учение ни учи на 5 вида, 5 компонента на реалността. The first category are the external objects, Първата категория е обектите, които са отвън нас, which are made from the atoms. които са направени от атоми. They are also called rupa skanda. Също наречени рупа сканда. And then there is the second category, which has 4 subdivisions. И втората категория с 4 вида. And that's also called chatuskandi. Също се нарича чатусканди. Chatus, Чатус. which is 4 internal objects. Става въпрос за 4 вътрешни обекта. The first one is Vigyan Skanda. Първия е Вигян сканда. That is the flow of consciousness, Това е потокът на осъзнатостта, which produces the sensation of I am. което ни предава чувството за това какво е аз съм. And the second one is Vedana Skanda, Второто е Ведана сканда, which is the feelings like happiness and distress. което ни дава чувствата за щастие и тъга. The third one is Sangya Skanda, Третото е Сангия сканда, which are names and labels that we give to the things. това са имената и шаблоните, които даваме на различните неща. And the fourth one is Samskara Skanda, which is the dispositions, Четвъртото е Самскара сканда, което е диспозиция, like attachment or hate and all these kind of things. като прекалена привързаност, омраза и такива неща. And these 5 for subtle and 1 gross category, they are based on avidya. И всички тези, едно грубо, 4 нематериални неща, общо 5, се наричат the last word. Avidya? They are based on avidya, Те се ignorance. основават на невежеството. Could you follow this more or less? Успяхте ли да следвате мисълта ми? Heard of it before? Any questions? Имате ли въпрос? Okay. So, this in the Buddhist teaching is forming a cycle of manifestation. В буддистските учения тези неща образуват кръг, цикличен кръг на сътворението. The past cause of ignorance основа на което е невежеството. and the mental formations which come from the ignorance И всички тези, този ум, който произлиза от невежеството, bring about the flow of consciousness in the present, движат потока на съзнание в сегашния момент. from that come mind and matter, От това се получава ум и материя, from that come the 6 senses, от това се сътворяват 6 чувства, from that develops the contact with the senses, от това се проявява контактът с чувствата,
or the contact of the senses with the objects, имам предвид контактът на обектите с чувствата, and from that feelings arise. и от това се появяват чувства. These are the present effects. Това са настоящите ефекти. And from that, new causes are generated. А от това още нови предпоставки се сътворяват. That is craving, Това са жадност, attachment, привързаност, and that we want to become something. и това, че искаме да станем нещо. And that will create a future effect И това ще доведе до по-бъдеще, в бъдеще ще доведе до that is a new birth, прераждане and then again the aging и and death. отново остаряване и смърт. And so it is a cycle. И така се повтаря този кръг. So, but the question is, И така, но въпросът е, where does the original ignorance come from? откъде се появява тази основа, от това невежество в основата на всичко? And how did this whole cycle start to move? И от как този кръг започна да се движи? That they don't explain. They have no explanation for that. Будистите нямат обяснение за това. They say it is pratitya samutpada, Те казват, че това е традиция самоотпада. interdependent causation. Независима последователност. So all these factors depend on each other. Тоест всички тези фактори се зависят един от друг. And at the same time, they have also an important part in the philosophy. Също така, те имат една много важна част от тяхната философия, It's called kshanikatva, която се нарича кшаникатва, which means momentariness. което означава моментално. In the philosophy of Shankara, it's called asat karyavad. Философията на Шанкара се нарича асат карияват. This is a very subtle concept that we should understand. Това е много финна концепция, която е необходимо да се постараем да разберем. They say Те казват, that the effect is not present in the previous cause. че ефектът не съществува в предишното състояние. So there is a cause, the cause disappears, and then we get the effect. Тоест имаме причина, причината изчезва и тогава ние получаваме последствия. Но в причината не съществува никаква причина за последствие. Нищо общо няма. Yeah, clear? Okay. Maybe it's the other way. I don't know what you said, but I will say it again, and then maybe you can. So we have an effect now. Let's say we have a sensation. Добре, нека да си представим, че имаме сега някаква последица, например някакво чувство. But the cause for it is already gone because everything is momentary. Но причината за това чувство вече е изчезнала, защото всичко е моментално. Мигновено. Maybe it will become clear when we talk a little bit more about it. Ще продължим. Може би ще стане по-ясно. So they say that nothing survives Те казват, че нищо не оцелява. everything is always changing and momentary. Всичко постоянно се променя и е просто мигновено. So
Шрила Баладева Видхябхашана Prabhu, he explained Шрила Баладева Видхябхашана Прабху обяснява по този начин, that in reality че в реалността this is actually the reality is actually based on Sangata. Реалността всъщност е основана на сангата. That means aggregation. Това означава агрегация. This pratitya samutpada, тази пратитя самутпада, this interdependent causation, тази независима последственост, only describes instrumental causes. Тя само описва инструментите на причините. That's called nimitta karana. Което се нарича нимита карана. But not how they are actually joined together intelligently. Но ни обяснява как те всъщност имат взаимовръзка по един интелигентен начин. And what is their basis? И на какво се основава. So it's basically like you're putting a train on a circle track. Това е всъщност едно да поставим едно влакче на кръгови релси. And then you ask, okay, how does this wagon or cart number 10 move? И тогава може да се запитаме, как може вагон номер 10 да се движи? And then you say it moves because of the cause of number 9. И тогава може да си обясним. Той се движи, защото е потикван от вагон номер 9. And how does the wagon number 9 move? Но как се движи вагон номер 9? Oh, by the cause of number 8. Причината е, че вагон номер 8 се движи. And then you can go all the way back, and then you come again to number 10. И така може да преминем всички номера и да стигнем отново до вагон номер 10. And even the number 1 is moving by the number before it. Но дори вагон номер 1 се движи от номера преди него. Let's say there are 10, so the number 1 would be moved by number 10. Нека си представим, че те са 10 вагона. Значи вагон номер 1 ще бъде движен от вагон номер 10. So, if you say number 1 is moved by number 10, so the question remains, what is the actual mover? Which one is moving it? If each one is moved by the other one. Но същественият въпрос остава. Какво движи този вагон? Всеки един вагон се движи от предния. And where does the train track and the cart on the train carts, where do they come from? И откъде идват тези вагони? Is that example clear? Ясно ли е този пример? No? You need a prime mover. Ние се нуждаем от един главен водач. A car with an engine. От кола с гориво. Otherwise the train will not move on its own. Иначе влакът няма да върви. You cannot always move the course one more back and then somewhere say, oh yeah, there it starts again. Не може да следим причините назад и да се върнем в следствието. So, in the Vedanta Sutra 2.2.27, в Веданта Сутра 2.2.27, 2.2.27, yeah? 2.2.27, It is said, Udasinana mapi chaivam siddhihi. се казва, If things were all momentary, ако всичко беше просто мигновено, then even persons who are inactive то тогава дори хора, които просто лежат, could accomplish all their objects without exertion. биха могли
да извършат изключително неща, без да се подвижат, неподвижно. That shows Това показва, the potential must be in the cause so it can produce the effect. че един потенциал е необходимо да бъде в причината, за да може да се появи следствието. But on the other side, if everything was actually momentary, as the Buddhists say, Но от друга страна, ако всичко беше така мигновено, както будистите казват, for example, one could not have memories тогава хората не би трябвало да имат спомени. because the cause of the effect is already disappeared. Защото причината за следствието вече е изчезнала. When in reality, the memory is stored in chitta. Докато всъщност, в реалност, нашите спомени се запазват в чита. It's not that the cause from the past is disappeared. Не, че причините от миналото изчезват. So, actually, these two ideas of interdependent causation И така, тези две идеи от взаимонезависимите причина, за невзаимозависима причинно-следствена and momentariness, и мигновеност, they contradict each other. те даже се противоречат. Because you cannot have interdependent causation and at the same time say that there is momentariness. Защото не можем да кажем, че няма зависимост между причина и следствие и в същото време да кажем, че има мигновеност. In this way, the whole idea of Buddhism is actually dissolved. С това всъщност ние цялата философия на будизма е необоснована. The reality is aggregation, Реалността е агрегатна. means it is assembly through a divine agent. Тоест, тя е ансамбъл с божествен водач, Who has the power and who is the prime mover. който има силата и който е главен движещ. So, let's look again at the yoga chart. И така, нека отново погледнем йогата. Subjective idealism. Субективен идеализъм. They say the world is like a dream, it does not exist. Те казват, че светът е просто сън, той всъщност не съществува. And they also say that the external perception is caused by vasanas. Но те също казват, че нашата осезаемост за външния свят е предизвикана от васана. Vasana are the tendency born from memories. Васана, това са тенденциите, които се пораждат от нашите спомени. And dreams are memories, in fact, of external experience. А всъщност сънят, това са нещата, които ние си спомняме, това са нашите спомени. But if momentariness is actually true, Но ако мигновеност всъщност наистина съществуваше, then where do the vasanas come from? тогава откъде идват васаните, нашите спомени? Understand? Ясно? You cannot have a tendency coming from your mind when there is no basis for it, because it's already disappeared. Не можем да имаме някаква тенденция в ума, защото не можем да имаме тенденция в ума, която е предизвикана от някаква причина, защото всъщност според мигновеността всички причини биха били изчезнали.
Do you know the meaning of nirvana? Can you tell me what is the meaning of nirvana? Можете ли да ми обясните какво значи нирвана? Знаете ли какво е обяснението, описанието на нирвана? Това, което аз съм чул, че нирвана означава умът да излезе от гъстия мрак на заблудата на материалното схващане за живота. As far as I know, nirvana, they say that this is when your mind comes out from the ignorance of the material world. You? I don't. Но това, което е според буддистите, най-вероятно нещо различно. But maybe the Buddhists think that there's something different. The word-for-word translation is nir means no. Ако разделим думата на нейните корени, ще разберем, че нир означава не. And vana or vani means fire. А вана значи огън. So no fire. Тоест без огън. That means the absence of everything. Тоест нямането, това, че няма нищо. Нямане на нищото. Because there is no more ignorance. Защото вече не съществува невежеството. And thus, the cycle that we discussed before, they say it disappeared. И по този начин, този кръг, който обяснихме по-рано, изчезва. But you can compare this to the fire of a candle. Но ние можем да го сравним това с огъня на една свещ. So if the ignorance is the fire, Ако невежеството е огъня, and you blow out the fire, и ние изгасим огъня, the candle is still there. защо остава там? So just because you take away that ignorance, it doesn't mean that all the other things suddenly disappear. Това, че просто сме премахнали невежеството, не означава, че другите неща внезапно ще изчезнат. So, for example, they say that there is an absence of space or akash. Например, те също казват, че няма пространство, акаш. But akash is defined in the Vedas Но дефиницията на акаш във ведите by the potential to move. се описва с потенциала да се движим. So if anything can move, if the hand can move, it means there is space. Тоест, ако нещо има възможност да се движи, това означава, че има пространство. And if there is space for a thought to move, Даже има пространство за мислите да се движат. that is also happening in space. Мислите също се движат в пространството. If there was no space, then the mind didn't have the possibility to move, even. Тоест, ако в пространството наистина не съществуваше, то дори нашите мисли не биха могли да съществуват, не биха могли да се движат. Умът ни би бил неподвижен. So nirvana has also can be achieved in two ways. И така, нирвана може да бъде постигната в два начина. The first is pratisankhya nirodha. Първият е пратисанkhya нирода. That means the destruction of a thing by the agency of a sentient being. Това значи разрушението. Can you say The destruction of a thing, let's say anything, by a sentient being. As a being. Yeah, like you or me or... Това значи, например, разрушението на дадено нещо чрез даден друг обект или човек. And the second one is apratisankhya nirodha. Или апратисанkhya нирода. That means destruction of a thing without the agency of a sentient being. Тоест унищожение на нещо без някой да го унищожи. So, if ignorance
or the samsara Тоест, ако невежеството или самсара is the thing that needs to be destroyed to come to nirvana, е това, което е необходимо да унищожим, за да стигнем нирвана, and it requires a sentient being, и се нуждае от някой да го разруши, that means you have to follow the process given by Buddha, т.е. ще се наложи да следваме процеса, който Буда ни е предал, and then you will come to nirvana. и тогава ще постигнем нирвана. Or, on the other hand, it's also possible that it doesn't require the sentient being to do any effort to get there. Но от друга страна казват, че също не е задължително необходимо някой да разреши това нещо. Now we have to put these two into relationship. Нека направим някакво отношение от тези неща. If A is true, that a sentient being is required and you have to do a process, Ако А е вярно и ние е необходимо да правим процес, защото е необходимо ние да унищожим защото е необходимо някой да унищожи невежеството. Ако А е вярно. so that would mean that the option number 2 Това ще рече, че опция номер 2, that it can happen also without an endeavor, че това може да стане дори без някакво усилие. if that is also true, then there is no point in making any endeavor. То ако идея е вярно, то може би няма никакъв смисъл да се прави каквото и да било усилие. They cannot be both true at the same time. Тоест не може и двете да са верни в едно и също време. Why should I make an endeavor if it can happen without any sentient being to do an endeavor for it? Защо трябва да правя някакви усилия, ако това може да се случи без усилия? Доколкото знам, това е концепцията на дзен будизъм. As far as I know, this is Zen Buddhism. Maybe. Може. But in Zen you have to do your endeavor. Но в Zen май също трябва да направиш някакво усилие. You have to sit and sit and sit. Да седиш и седиш и седиш. You have to sit like straight and don't move. Изключително изправен, без да се движиш. Tough. Много строго. So, if everything does actually not exist, like the Madhyamikas say, И така, ако всъщност абсолютно нищо не съществуваше, както казват мадьямиките, then we say to them, that's a nice idea. тогава бихме могли да им кажем, да, това е добра идея. Is it real? А вярна ли е? Реална ли е? Защото е идея. They say nothing is real. Нали казвате, че нищо не е реално? So is that idea real or not? То значи вашата идея е реална ли? Или не? Because if you say that the first three types of the Buddhism, that means the Vaibhasic, Sautrantic and Yogacar is true, Тоест, ако кажем, че първите три вида будизъм са верни, so that there is this reality and it's based on the senses or it's just an idea, etc., these ideas,
Тоест тези идеи, че съществуват външния свят, че съществуват нашите идеи и така нататък. Then the fourth thing cannot be true. That nothing is real, because you just said the opposite thing. Тогава всъщност четвъртото ви учение не би могло да е истинно, защото ви казвате, че нищо не е реално. So then if the Madhyamic Buddhists say that the first three types are not real, и тогава, ако будистите мадьями ни кажат, че първите три вида будизъм не са верни, не са истинно учение, then they cannot also prove their whole idea about momentariness and the interdependent causation and how to reach nirvana. Това също опровергава техните философии за моменталността, несвързаността между причина и следствие и как да достигне нирвана. So it's a contradiction either way. Тоест това е противоречие от една страна и от друга. Нещо като диамантената сутра на Буда, където казва, че пустотата е форма, формата е пустота. This reminds me on the sutra of Buddha that the form is nothingness, the emptiness, and the emptiness is the form. Just doesn't it? The Buddhist where I was, they say that everything is emptiness, just the fruit of our mind, and that God doesn't exist. Yeah, that's exactly the point, you know. It's a contradiction. That's why противоречие. On one hand, they say it's emptiness, От една страна казват, че е пустота, which means that they say what we call the kshanikatva, or the momentariness. Тоест, това, което наричаме кшаникатва, моменталността. But at the same time, they use the concept of the what's that? That's the I think it's the Yogacar. И в същото време използват концепцията на йогачар, That everything is just in the mind. че всичко е просто в нашия ум. But it's a contradiction because Но това е противоречие, защото the mind doesn't have a foundation. It's also nothing. Защото умът също няма някаква основа, той също е нищо. And there is also no basis for the vasanas or the tendencies of the mind and the memories. Също няма никаква основа за нашите чувства, за нашата осезаемост и за нашите спомени. So it's just, you know, like what we said. It's a train which has no beginning. Както преди казахме, това просто е влак без начало. It's just a jugglery of words to make the people confused. Или жонглиране с думи, за да се объркат хората. And instead of bringing us out of the samsara, it's actually keeping us in. И вместо да ни измъкнат от самсара, всъщност това ни задържа тук. Because we have to understand why we came into samsara. Защото за нас е важно да разберем защо ние дойдохме в самсара, защо сме в самсара. They have no explanation for that today. А те нямат някакво обяснение за това. Имат ли? It's okay, no problem. So actually, that's maybe a nice thing to come to a little bit more of a positive outlook. Може би сега е добър момент да преминем към по-положителна част.
So the cause for the ignorance is the turning away from God. И така, причината за невежеството е, че сме се отвърнали от Бога. So we have the choice И така, ние имаме избора to work in harmony with the divine will of God, да работим в хармония с божествената воля. or we decide to put ourselves and our own will in the center, Или да изберем да сложим себе си в центъра. and then the Maya of God И тогава иллюзорната енергия Майя на Бога will cover us with ignorance ще ни покрие с невежество, to facilitate that experience за да подхрани това усещане, where the individual consciousness където индивидуалното съзнание can experience the forgetfulness of God може да преживее забравяне на Бога and seemingly acting independent of God. и да се държи така все едно, че е независимо от Бога. But that is actually the ignorance, Но всъщност това е невежеството. because anything that we think or do is based on the grace of God. Защото абсолютно всичко, което ние мислим или правим, се дължи на милостта на Бога. It means God gives us the space to move. Тоест Бог ни дава пространство да се движим. God gives us the energy for the thoughts, Господ ни дава енергията да мислим. and also God is giving the energy for the impressions from the subconscious mind to emerge as vasanas. Също така, Господ ни дава възможност нашите спомени да излязат от подсъзнанието ни и да се проявят като спомени в съзнанието ни. So all these things that we touched here, which were not really explained, they are perfectly and very nicely explained in the different aspects of creation, which are how to say, described in the Bhagavad Purana, for example. Всички тези точки, които описахме в днешната лекция, са много добре обяснени в Бхагават Пурана. How one element is transformed into the other element, Как един елемент се трансформира в друг елемент, and how they interact with each other, как те взаимодействат един с друг. all by the agency of the Kriya Shakti of God. И всичко само заради енергията на Крия Шакти на Бога. But that is another whole subject. Но това е вече отделна цялостна тема. So there is a verse in Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 3rd Chapter, 24. Шримад Бхагаватам 1.3.24. Tata kalau sampravrite sammohaya suradvisham budho namanjana sutha kikat teshu bhavishyati. Се казва този стих. Then, in the beginning of Kali Yuga, В началото на Кали Юга the Lord will appear as Lord Buddha, Бог ще се прояви като Господ Буда, the son of Anjana, синът на Андана, in the province of Gaya, провинция Гая, just for the purpose of deluding those просто за да заблуди тези, who are envious of the faithful theists. които са завистливи към вярващите атеисти. So I actually said it a little bit wrong in the beginning. Всъщност в началото най-малко се обърках. It's actually even the original Vishnu Buddha, he taught this impersonal philosophy. Тоест дори този оригинален Вишну Буда, той също учеше тези неперсонални философии. For exactly that purpose, По точно тази причина. to create a separate group
were those people who are actually envious of the devotees of God, за да раздели тези хората на групи, да раздели тези хора, които всъщност завиждат на преданодадените на Бога, they can imagine to do some spiritual life да могат и те да си представят все едно, че правят някакво духовно развитие, without disturbing those who are dear to God. без да притесняват тези, които всъщност са много скъпи за Бога, на Бога. So, how did Baladeva Видхябхашана know these explanations? И откъде Баладев Видхябхашана знаеше тези обяснения? As I briefly mentioned, he was born around 1700. Както по-рано споменах, той беше роден някъде през 1700 година. But around 520 after Christ, Някъде 520 година след Христа, at the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, по време на Шри Чайтания Махапрабху, he explained the Vedanta Sutra to Sarvabhauma Bhattacharya. той обясни Веданта Сутра на Сарвабхаума Бхаттачарya. And at that time, his brother Gopinath Acharya was also present. И в това време неговият брат Гопинат Бхаттачарya също беше там. Gopinath Acharya. Гопинат Ачаря. And he later reincarnated as Baladeva Видхябхашана. И по-късно той инкарнира като Баладев Видхябхашана. And Baladeva Видхябхашана, when he installed deities, he always gave them the name starting with Vijay. Когато Баладев Видхябхашана инсталира своите божества, той винаги им даваше името Виджай. Like Vijay Govinda. На първо място винаги беше Виджай, после, например, Виджай Говинда. Vijay means complete victory. Виджай означава абсолютна победа. Because the previous schools, they had already, defeated the philosophy of Buddhism and Vedism. Защото предишните учения вече бяха победили неправилните философии на будизма и ведизма. But he had made the complete victory actually. Но всъщност той направи абсолютната победа. But he was always giving the victory to Govinda. Но той винаги предаваше тази победа на Говинда. A devotee never thinks, I did. Един преданодаден никога не си мисли, аз го направя. A devotee always sees himself just as the instrument of God. Един преданодаден винаги се вижда себе си просто като един инструмент на Бога. So in Vrindavan, there is the samadhi of Baladeva Видхябхашана Prabhu. В Вриндаван се намира мястото, където самади на Баладев Видхябхашана Прабху. And that is directly behind the Radha Shyama Sundar temple. И е точно зад храма на Рада Шяма Сундар. And in his form in Radha Krishna Lila, Неговата трансцендентална форма в забавленията на Рада и Кришна, he is a maidservant of Srimati Radhika той е една служанка на Шримати Радика. with the name Ratnavali Manjari. По име Ratnavali Ratnavali Manjari. Means like a necklace of jewels. Което означава гирлянда от скъпоценни камъни. And in this world he gave us the jewel of his beautiful commentary. И по този начин той ни дари с скъпоценните камъни на неговите коментари. So he is a very important personality in our line of gurus. И така той е една изключително важна личност в нашата линия от духовни учители. So let us pray that Srila Baladeva Видхябхашана Prabhu may bless us. И така, нека се помолим за неговата благословия. That we will always be free
Винаги да бъдем свободни from the misconceptions от неверните концепции and have a real understanding и да имаме реално разбиране of God, на Бога, the souls, на душите and God's energies. и енергиите на Бога. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Questions? Comments? Имате ли въпроси или коментари? Защо има толкова четири вида, нали? Друг път малко четири, това не мога да ви кажа. Защо има толкова много различни течения, примерно за будизма? Защо? Каква е причината? Why actually there are so many lines of school, different schools and teachings? Even in Buddhism there are already 4. Yeah, there were mainly 4, but then also these 4 they branch out again and again. Да, всъщност в будизма главните са 4, а после има още много клонки от тези. Simply say, we could say it's the influence of time. Просто обяснение е, че това е влиянието на времето. But also we can say Но също може да кажем, that there are always, to every teacher, there are always different level also of students. Че за всеки учител има различно ниво на ученици. That is also that those students, they will understand the teaching in a different way. Тоест учениците са на различно ниво на съзнателство, те ще разберат неговите учения по различен начин. And then also it is that in the generations that come after that, също така, в генерациите, които идват след това, there will be people who have already some understanding, and then they mix it with that new teaching that is coming, like the teaching of Buddha. Те вече имат някакво разбиране за нещата и просто го смесват с новите учения, които идват от Буда. Like for example, the Tantric Buddhism, Например, тантричен будизъм, which is a mixture with the how it is called in the Nepal, how is it, burn? It's mixed with the burn ideas and with Hindu ideas. Тантричният будизъм е смесица от бюрн идеи и хинду идеи. So it's not necessarily a contradiction, but it may be. Не е задължително да кажем, че това е някакво противоречие, но може би е. Every student search his teacher, and for every teacher there are a student. There is a student. Yeah, so there are disagreements also among the different Buddhist schools, which is the original and which are the real followers of Buddha. Сред последователите на Буда има много конфликти и разногласия. Кой е всъщност истинския Буда и какво е неговото учение? And then we should also consider, също е необходимо да разгледаме, like for example with the teachings of Jesus Christ, например ученията на Исус, that wherever there is truth, че там, където е истината, the agents of untruth and darkness will not be far. Агентите на тъмнината и невежеството няма да са далеч.
So they will try to infiltrate Те ще се постараят да се вмешат and make slight changes to divert the teaching from the truth. и да направят съвсем леки промени, за да отклонят хората от истината. So if we really want to know the complete and pure truth, И така, ако наистина искаме да разберем абсолютната и чиста реалност, истина, we must have a sincere prayer. то е необходимо да имаме много искрена молитва. Like I said in previous meetings, Както казах в предишни срещи, just reading on our own and practicing on our own is no guarantee for getting the pure understanding and being on the right path. просто да четем и да практикуваме сами не може да ни даде гаранцията, че ще следваме правилния път. Because our heart is not pure. Защото нашите сърца не са чисти. And therefore, we have the tendency to make mistakes И ето защо имаме тенденцията да правим грешки and make wrong interpretations. и да правим грешни интерпретации. And even we don't know which is the right interpretation. Let's say you will read the Bhagavad Gita, which is the right translation. И дори ние не знаем кое е правилната интерпретация. Например, ако четем Бхагавад Гита, не можем от себе си да разберем кое е правилният превод, правилният коментар. It is also explained that a person who has chains, shackles, Също е обяснен, че човек, който има вериги, cannot free himself. не може сам да се освободи. It requires someone who is free and has the key he can open. Но той се нуждае от човек, който е свободен и има ключ. And that's the principle of bhakti. И това е също принципът на бхакти. Bhakti is the principle of love and mercy. Бхакти е принципът на любов и милост. If we humbly approach God for mercy and love, Ако ние съвсем смирено се молим на Бога за милост и любов, then He will send someone who by mercy and love will open so that we will use this newfound freedom in the right way. то той ще ни изпрати някой, който ще ни освободи. И ние ще можем да използваме нашата свобода в правилен начин. Because we have to understand we are in shackles. Защото ние трябва да разберем, ние сме приковани в вериги. We are not actually free. Ние не сме свободни. We have minute freedom. Ние имаме изключително минимална свобода. Freedom to turn towards God or turn away from God. Свободата ни е да се обърнем към Бога или да се отвърнем от Него. And if we turn away from God, then we will come under the control of the three shackles. И ако се отвърнем от Него, то ние ще попаднем под оковите на трите материални енергии. I said three shackles. What is shackles? Like Handschellen. Тогава ще попаднем в оковите на трите вериги. Yeah, that is the three gunas, Raja, Tama and Sattva. Имам предвид трите материални енергии. Раджа, Тама и Сатва. And they will move us here and there. И те ще ни водят напред и назад. And we don't have much power to overcome that at all. И всъщност ние сме безсилни пред тяхната сила. But if we pray and we come in contact with a pure line of gurus and a pure teacher, Но ако се молим и попаднем под влиянието на истинна линия и истински учител, and receive the holy name from them, и получим светото име от тях, then by this service to this pure line and to the holy name, then the transcendental energy will come and drive away the effect of these three gunas. Тогава, когато служим на учителя и когато повтаряме светото име, тогава енергията
което ще влезе в нашето сърце и ще ни освободи от материалната енергия. What will come in our heart? The transcendental energy, the bhakti shakti. Трансценденталната енергия, бхакти шакти ще влезе в нашето сърце и ще ни освободи от материалната енергия. It's also called Vishuddha Sattva. Също наречена Vishuddha Sattva. Shuddha Sattva Visheshatma Prema Suryam Susanyava Kruchi Vichitta Maslinya Krit Asau Bhava Uchyate. So that we can discuss another time how the transcendental energy is coming into the heart and what the effects will be. Друга лекция може по-точно да опишем как енергията на бхакти се проявява, се сева в сърцето и ни освобождава. Шрила Баладева Видхябхашана Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sri Guru Parampara ki jai. Nitai Gaura Premanande Hari Bol. Little short chanting. So because Harikatha, we have to welcome with the holy name, and also when Harikatha is leaving, we should sing the holy name when Harikatha is going away. Сега ще ви помоля да възпяваме малко известно време световно име, защото е необходимо преди Хариката, преди лекция да възпяваме Божието име и да изпратим Хариката с Божието име. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Balladeva Vidhябхашана was born 1700. Around. And in his previous incarnation was 522 after Christ, when Chaitanya Mahaprabhu was on the earth, and he explained to Sarvabhauma Bhattacharya. Mahaprabhu explained to Sarvabhauma, and he heard. Just listened. Yeah. But Chaitanya Mahaprabhu was 1400. Right. 520 years
before now, not 520 after Christ. Maybe I said it wrong. I was also thinking when I said that, I'm not sure if that is correct. You should have raised your hand at that time. Actually, maybe you can tell them. Да, имаше една малка неточност, която брат спомена и аз така преведох и се чудих какво. Значи Баладев Видхябхашана Прабху е роден някъде 1700-та и той знае за тези учения за будизма, защото в предишната си инкарнация е бил роден по времето на четания Махапрабху, което било някъде 1400-та година, не се спомням точно. Тоест, аз бях казала 5200 години преди Христа, а аз имаше се предвид правилното... Никой от нас това не го изабере. No one noticed. Може да записваш на... Is there this name Nirvana also in the Vedas? It is there, I think, as far as I remember. I looked it up. Доколкото си спомням, да. But I think it's used in a slightly different context. But I can look it up for you, and if you remind me or her, I will send you a message about it. Ще погледна пак и ще ти кажа точно. I think it's mentioned as Brahma Nirvana. Мисля, че там споменават Брахма Нирвана. Because there is also a similar concept in the Vedic paradigm. Защото и в ведическото описание на Вселената също има подобна концепция за Брахман Нирвана. But actually I really want to look exactly what is the context. Но наистина бих искал да погледна точно какво пише. Maybe I can make some